bề mông mà măng mùa lờ ru ru tình say tê tu cho lúa chỉ từ cờ giờ xua xua lũ chông chông lần đầu tụ cờ tia đó tơ rau nổ mong giờ thiên chế một lời tia tia tụ tên thành rễ sai kề cờ trâu lũ xa sân giờ kề và măng cho lá rau họ phi xa có mong lũ nàng tờ ba chỉ tin ra ia có bê chỉ tia lì lúa lử hai tí nâng giờ bề bóng ta lo tông đến liên đau sông rau nó cho gì giữ mong vua sợ lo mu và mừng xa cầu mong vua chủ lo mu xin trăng bê thiên hậu sang thông chia cùng chữ xí luôn đủ mua bê trì nhỏ thông hậu luôn tia tê giờ hai tia bê vua nhỏ mu bố càn tu lo chân niệm nó bê mong nhận giờ xí luôn mà xí chú cờ lo và tao ý hay giờ bê bóng ta lo tông đến liên đau sông rau nó cho gì giữ mong vua sợ lo mu và mừng xa cầu mong vua chủ lo mu xin trăng bê thiên hậu sang thông chia cùng chữ xí luôn đủ mua bê trì nhỏ thông hậu luôn tia tê giờ hai tia bê vua nhỏ mu bố càn tu lo chân niệm nó bê mong nhận giờ xí luôn mà xí chú cờ lo và tao ý hay thì nó này thì nhớ cho họ chế năng nó cho bọn ba lúc ngàn nó do cho dư lâu nó nhớ là của thằng nó bé ban nó giờ cho xí do ít xe cũng chỉ tao lo cho nó cho lâu thế cho nên cho gì là cũng nhớ đầu tiên lúc trong nó giờ cho ba lúc chú gì nè ba lúc chú gì giờ là bọn lúc ngàn nó rồi này cũng giờ hai nó này vấn đề cũng mà đi lòng mà hai nó cho lâu nữa lúc nó giờ in lúc rộng đi chồng là các là cho bé cho cứ đi sợ đợi trên bài lúc ngàn đó này cho mình nhủ bé muốn này nhận được gì giờ trên ba chỉ tao giờ đã chỉ đó này ba tao lên nó sơ là thằng này giả lúc thì bu nè để cho con nó mu để nó này cần tới ta là này tao đã các là ba bé cho này một gì nè ta lên cũng bỏ tao muốn năng gộp lo chữ xong nó này cho vào cần tới ta đã các là ba bé cho này một gì nhau rồi này chỉ mua nè thế nên giờ cỡ ta là bé thọ cho là đây cho cả ba thiên nó là quen nhá mua tu nó ít tu sẽ đỡ hả chỉ bao bé cho nó có bị trật thêm là tu nó mà nếu như chỉ kia thì là bé chỉ tàu nừng như là tàu cha họ ta nó cho nó là như thế ta chỉ có sáng còn đây tàu là ba bé cho này một gì nữa họ ba này giờ ba này chả bé lầu là bé chỉ con đâu con đỡ là chỉ bây giờ tây lúc ngàn thì nó sao còn này là ba tầng gì
hay là họ tiền rong này là nó bé khó nữa nên giờ mua lao cả tôi lười lung rong đấy là sao cả nên là nó bé chỉ xa là nó bé khó họ đi họ tôi mua u hai đó này để chia này bán nó thì chỉ thâu nó đau ba lò lợ nên hai sao hai thì bé mua lung ngàn mà đó này mà chia bé mua đó này bé đặt cao rồi bé cho lẩu chứ là cái này chỉ một xe rồi bé là thiên rồi nè giờ giờ này hai đứa nó bé mua này mua gì nó thì bé chỉ một xe của đó này thế nào nên bộ thì vừa hai cảnh khá rồi đó này bé muốn nhua bộ đi trả nhận xe nó bộ đi trả đi xong nó bé ít lúc nó bé ba giờ ao lúc gì nó bé lúc gì bé thì vào tàu đó này bé thì chỉ có thì dùng để trả nên cái đồng xe bé vào tàu lên nó giữ là nên chẳng hạn thì nên vào chỉ là bé vào đó này nên bé vào tàu bé giữ là gì hoặc là bé ta cho cái chiếc xe của ba này là nào nữa tao đây nó mua bây giờ tôi lo tao mê là này sao hai đứa đó là chỉ này ba nó đã chỉ lừa ba hai đứa này chỉ này sao hai đứa thì có bây giờ mình một tí thì mua lô xe giờ là ba dạng này nè của linh là gì chỉ cho họ nó mua của cho rồi tên này tên trà tên ngô tên mùa sợ đấy nên tôi họ nó giờ ít còn rong nó này tôi chơi bây giờ tôi chọn xài nó cần tiền để ấy bên nó nên chẳng cho đây chọn đồ chè nên sẽ là tôi nào bé chơi bé cho mình tôi mình nhiều họ nói vậy họ dùng cần gò xa xăng lên nu nên mua lên nó hỗ trợ chè hỗ trợ bé cho người cho ti tụ khổng lại tôi bán những dạng nữa để vấn đề sẽ là cho đó có nó mua thọ cho đó tờ thọ ya giờ bé chạy cái ti mong ya ít tụ đó tờ nhà đồ tàu phê tàu của có của ti châu nên là nên ti này châu cần gò ở bên đó chạy nó nên tới tua thì đi ở rồi tôi hay dùng xe xe đồ bên chạy năng là họ nói vậy họ rong cầu ti mua xe đó xe lò xe đá bên chạy ti nhau đồ tàu nó thế có nhau đồ tàu là có mua đã chỉ là có tổ ba bên cần gò bên chạy cái ti thì tu nhau đồ tàu nó bên giờ có tụ tiền trả tiền gì nữa我找着被超了这度人的钱呢，要自己晓得做把路岸呢，我呢晓得照顾，也得懂得身边是的，其实我的家了，我呢晓得照，那个，họ có nó muốn我照chấp lại đồ ô tô bắt thằng chẳng ngàn lúc nó đồ đồ ở ô tô cũ liều tiêu lọt xỉ kia tu tông cũ tu tổng hòa để bỏ ba để bao tu nó nè lúc gì lúc đào lúc do nhưng sẽ đợi ba đó là mà để đến nụ trò rồi nên bao tu này bao tu lòng kia bây giờ tàu no tàu hậu này thì ba tàu tết cái này cha nó của châu cần go bây giờ cửa đi nhau thì đi lần là tuổi đủ có tuổi lúc con trai của tuổi lúc con trai của nó thì mua đây nụ trò rồi nên cho tu nhà cái này đi thì lâu rồi của châu cần go nữa họ là gì để trở thành tiền lưỡi đồ bây giờ muốn trò đồ lưỡi tu lên rồi bây giờ tàu ship ba lên nó một là gia toàn đây chỉ cho trò đấy tu để ship ba lên nó cho nên chỉ khâu rò của hậu lưỡi nữa để của châu lù thoát cho nên là tí nó là hai lục bút rồi bé rồi giờ lý ta cú sát thọ bé cho nàyวันนี้เราbé sao ya bé sao đi ra cú saiต่อđi ra cú saiต่อthọ béเราบัวเต้saiต่อดักเตอร์ท่อยาตัวยูรีวิวโอเคตัวเรื่องโอเคThank you very much. Thank you very much to all the parents and young people that invite me here today. What chona to we are halu meka thia halu mong oke halu mong indra ko pe chon ne ji po thia what cho no no ne chon ne ji ni ji je le ja du ji ti ni sra ju po ha de ku mua nông cái trâu này cho tôi chân xài gần tới tại đi chơi của tôi hành của nè của rồng xe hả của tôi phải nói rồi thì ó là ta chỉ bé sẽ được có phong ôi nhiều nhau có cứu tin nhau vậy đi chơi của lửa rồi là của những tôi thế này I have so much fun. I don't know about you, but yes, I hope we can have a graduation every weekend, right? Okay, so get down to the business, okay? Yeah,
I actually got my PhD very, very early. Way back, actually in 1989, I got my PhD already, but officially in 1990. So I got my PhD early and I left for work, but officially I got it in 1990. But that was a very good introduction of me, thank you. Okay, so get down to business. I was asked to speak on 3 topics. Number 1, the importance of getting an education. And number 2, what first-year students should know to succeed in college. Number 3, what college graduates should expect after graduations. These topics, I think that many of our parents and our brothers and uncles, they have good ideas as well as I do. But I'll just share with you some of my ideas that I have. And then I have my own some of my comments that I would like to say at the end of the speech. So it will be a very brief speech. Number 1, the importance of getting an education. Education is a lot of things. Education is power. Education is knowledge, intelligence, ways to make living, ways to gain experiences, find facts, find truth, ways to learn the know-how. So the way I look at it, to make a living, we have 5 areas to make a living in, 5 areas. And within each area, there's a lot of things. So number 1, natural talent. Okay, so maybe you're born with a natural talent. You have a very nice voice. You are funny. You can sing really well. Well, you can use these natural talents to make a living. So maybe if you have this, you won't have to go to school as much, as long as I did, okay? Area number 2 is athletic ability. If you are very talented in athletic ability and you can play certain sport really well, again, many of the people who play sports still graduate from college, but maybe you won't have to go to school as long to make a lot of money, okay? So, athletic ability, natural talents. And number 3 is education. Education is formal education. You are trained year by year, level by level, like the way you were and like the way I was, okay? And there are many fields in there. Most of us have to be trained formally to do something really well. And to get really smart, you gotta have formal educations. To get knowledge, you have to have formal educations. By the way, our country, our world is shaped by the area of education, formal education training, okay? So that's very important. And that's where most of us will be, okay? And that's where most of you will be too. Number 4, business. If you are really good, you have a really good idea, you want to do business, you're an entrepreneur, yeah, maybe you won't have to go to school that long and you can create a business, you have a product that all the people in this country desire, they demand. Yeah, you can make a lot of money in that too, okay? And number 5 is being plain lucky. So what does that mean? That means you buy a lottery, you hit a jackpot, right? Okay, you buy Mega Millions, Powerball, and you hit a jackpot. Or you find something extremely valuable, or you are born to a really rich family, right? Then you can inherit a lot of money, then you won't have to go to school as long. So there are basically 5 areas, natural talents,
athletic abilities, education, business, and being lucky. Most of us fall in the, to make a good living, most of us fall in the area of we gotta have education, okay? So that's my opinions about the importance of getting an education. Second, first-year students, what first-year students should know to succeed in college. And this is for those of you who are going to college, who have just graduated from college, from high school, sorry. You should have a real goal in your future life. When you go to college, you go to college because you want to get certain professions, be certain expert, do certain job, have certain lifestyle. Believe in studying hard and long hours of reading and studying. These will be required. Focus on the reading that your professors assign. Focus on the homework that your professor assign. Reflect on how much you understand the subject material that you study. Don't be afraid to ask professors questions. Ask questions about certain topics that you do not, that you're not sure if you have to know them or not, or how well you have to know them. Go to see your professor during office hour. That's what office hour are for. Aside studying, you should do some exercise. Do jogging, swimming, biking, play ball with your friends as well to get some exercise so that you can feel good. Check your email often, okay? If you get a message about doing certain tasks or assignments, jump on them. Don't delay, don't procrastinate. Know your grades. When you study in your course, know your score, where you stand. Check this often. So if you know this, you can tell how well you have to perform, how much harder you have to study, okay? Join a club or two so that you have friends. Get to know and meet some people in your field. Do not be prejudiced. Do not discriminate. Do not become racist against any racial group. Make friends that you are comfortable with. If you have to work, only work part-time. Use academic skill center to help you. Many universities have an academic skill center that they provide tutors and they provide extra help to students who are struggling. If you're speaking a second language and English is not your native language, ask for extra time when you take exam, okay? So they give extra time for students who speak a second language, but English is not their native language. So seek out all the help that you can. There are lots of resources at the university to help you, okay, for first-year college students. Now, point number 3, what college graduates should expect after graduation. If you want to get employment, at the beginning to middle of the last semester, start sending out your resume. Start looking for a job and employment that you want to work at. Learn to prepare your resume, cover letter, show or ask for opinions of your resume and cover letters from professor or some of the people who have more experience than you. Remember, looking for a job can take a lot of work. In today's economy, the economy right now is very good. Unemployment rate is at 3.8%, which means that many companies are hiring. So college graduates of this year should have an easier time to find job.
At the university where you graduate from, they should have office that help you find job too if you want, okay? So use all the resources that you can find at the university. If you're planning to go to graduate school or professional school, start planning during your summer of your junior year. Take your standardized exams and start looking for which school and start applying to the school that you want to go to. Remember, recommendations and references are very important if you want to go to higher education. You gotta have at least 3 references or 3 recommendations, really good recommendations, okay? What does that mean? That means that you have to establish bridges. Establish bridges means what? That means get to know a few of your professors pretty well. Get to know your advisors, counselors, supervisors, or managers pretty well so they can write good recommendations for you for graduate school or for professional school. After graduations, don't break the bridges. Don't break the bridges that you have established. Let these people know how you are doing and ask them to see how they are doing after you depart your school, your university. And maybe if they did something or they say something or help you with one event or one little event or whatever, send them an email to show your appreciation. This is how you keep the bridge. If something happened fun or good in your life, send them an email, let them know, okay? And this is how you keep the bridge. And this is how you get to know people who can really help you in the future. Okay, so these are my 3 points that I was asked to speak on. My point number 4 and 5 will be my final part of my speech. Point number 4 is when you go to work, when you're in the workforce, maybe some of you will make a lot of money. Maybe some of you will make not so much money. But whether or not you will have money in your life, it depends on if you know how to use it. If you have little and you use a lot, then you don't have money. If you have a lot of money, you make a lot of money, but you spend all your money, then you don't have money, right? So learn to do a little bit of investment on the side. Okay? I find that many young people, when they graduate from college or high school, they don't know anything about investment. If you have another job that does not involve investment, learn to do some investment on the side. Put some of your money away in mutual fund. Put some of your money away in some really good stocks. Okay? Okay, so more idea lu nhiên lu cú nè bây giờ sẽ niệm lòng của lái xe còn nó là ok lu nhiên lu cú ok. Guo is a professor, so that's I am a professor, but I do a little bit of investment on the side too, okay? So, if you make investment, put it in a safe company, big company, you never lose money. You always, it's like President Clinton said, you buy low, sell high, okay? Because you always know when to sell. Good company, you never lose. But startup company, you can lose a lot of money, okay? So I would not recommend that. So if you want to know what I invest in, okay, I invest in Apple company, Apple computer company, Microsoft, okay, company that you never heard of before. It's called Genuine Part, GPC. Okay, I will give my speech to the president so you get all the symbol here if you're interested. Just kind of look at it. And a company called Schlumberger, SLB, Abbott Pharmaceutical Company, okay, in Chicago, and Stepan Chemical Company in Chicago, okay?
So I invest in very stable company. I don't make a lot of money. If I have a lot of money, I would make a lot of money by now already, okay? But yes, do a little bit of investment to the side, okay? And this is really valuable advice for you. Now, Bill Gates said there are 3 areas in the future that there will be opportunities and growth for young people. The three areas are biotechnologies. So if you're in the science field, if you're a high school graduate and you plan to go to college in science, look in the biotechnology, see what you can do in there, okay? Area number two is green energy. Green energy is energy without the fossil fuel, okay? Wind energy, geothermal, solar energy. There will be big expansions of this area because we don't want to pollute our country. And the third area is artificial intelligence. And these are robotics area, all right? So see what you can do, but remember these 3 things, maybe you get into it, you know something really well, and then you make a product that a lot of people demand, and you make a lot of money, you'll become like Bill Gates. Okay, my last point here, I am very confident that our Hmong American people's future is bright in this country. Even though we have come a long way, in general, we are still behind. Statistics by the Pew Research tell us that the Hmong people in America that have a bachelor degree is only 14% versus 19% of all Americans. Hmong living in poverty is at 28.3% versus 15.1% for all Americans. Hmong employment is at 59, which means 41% unemployment in Hmong society. Although some of the people are not looking for a job, okay, only 7% classify as Hmong unemployed people. In the USA, we have the opportunity to be the best Hmong group in the whole world. Because we have many Hmong people in the world. We have Hmong people in France and South America and China and in Asia. So, we're in the country that we can be a best Hmong group in the whole world. So let's not lose sight of it. Whether we belong to traditional, one of the things that is going to kind of divide us that I worry a lot is the religions. So here I would say whether we belong to ancestral worshiping, Christianity, Buddhism, Muslim, Baha'i, or the new religions. We, the Hmong people in the USA, must not use religions and the clan names to separate us, to discriminate against each other, and to divide us. It is your generation, the young generation, that have to deal with these challenges, that have to solve these problems, okay? So let us focus on and believe in being the best we can be. Let us not look for blaming others when we fall short. When we fall short, we must get up, think, try it again, don't give up. Let us seek knowledge, truth, and facts to be the guiding lights of our path. And this is very important, so I'll repeat one more time. Let us seek knowledge, truth, and facts to be the guiding lights of our path. Let us not yearn for a temporary quick fix, for a quick way to get rich by going to a casino, by manipulating truths, by being fraudulent, by doing things like what President Trump would just say, bad things, okay? Like growing marijuana, dealing with illegal drugs,
let us become law-abiding citizens and freedom-loving people. Let us not be fallen prey to unsubstantiated proclamations. So let us go forward with willingness at our job to do a little bit more, to stay a little bit longer at our job, to put in a little bit more extra time, to spend a little bit more thinking and energy at our work to become better than we were, to bring the best of us out in the workforce and in the community. Let us go out and support our community without discrimination and prejudice. Let us share our concerns with the community. When we achieve these things, only then we shall achieve everlasting honor in the society. So I say to you, knowledge, truth, and facts are the guiding lights of our path. Possessing them will keep us free and strong. Thank you for listening. Okay, cô hai tao mình chỉ theo trong cho lúa cô bảo tiền là tao lúa mình cả trong chỉ là giải tao cô cho lúa ta. Tại vì cho lúa cho nên cho gì cô trong sáng là nó là nên họ chơi cô tao hai lúa rồi nên cho mình tôi nhỏ. Cô kẹt trở lên nên hai lên thiết trở lên ở cô bao. Cô mà hai lên nó tại đó nó cô mà nó đi tu president tôi chơi đi sao bao chỉ là cô hai hôm đó là ok. Cô hai chỉ đi khởi tên là on record change rồi chúng mong đây là ship tên rồi tên chia cô mà hai luôn nó tao khó rồi ít cho mà nếu cô khởi đầu thế đó chỉ nhỏ chỉ đồ chung của đồ chung của mình trong anh chỉ cho tốt sai luôn đó lấy cô khởi đầu của cho lù lấy cô sổ đầu của đồ chip lấy cô này rồi cổ tôi ít tôi chỉ tao là ít tôi tao ăn ha cô hai đó này chịเขาnói chị cô nó hai đứa đi cho tốt sai lùa nên chị mua của bao hai đứa nên dùng có cần tới tại vì you just graduate and you're really tired, right? You don't want to celebrate your principal, your chancellor. They already celebrate at the school for you. Now you're gonna celebrate again at home. Maybe you're already tired already, and I was too when I graduated. I graduated a few times, okay? But no, be patient because your parents, your brother and sister, they are very happy for you. And they just want to share and be proud of you, share your success a little bit with you to let you know that, okay? So be patient. Okay, so therefore, I think that we should give the parents and all the uncle and aunt in here a big hand, huh? And you, the graduate, you did a good job. I hope that I will come back again to celebrate your graduations the next 4 years. Or even next year, if you have a big degree and you want to invite me back, I'd be very happy to come back. So let's give all the graduates a big hand too. tu tận đây nam mô ya tới ya nữ địa thế nữ sĩ ya bỏ ya nữ cờ tông bachelor degree nhất cho hotel restaurant management nhất cho University of Wisconsin Stout cho nên bữa nay on cái section tu tận đây nam mô ya cao ly ya địa thế sĩ ya song vừa ya nữ cờ tông bachelor degree nhất cho mathematics minor nhất cho psychology from University of Wisconsin.
clear. Cho nên có thể mình cái thân chết rồi này. Tôi tận đây nam mô ya pa hoa chân phở ya nữ niệm thế chỉ ya sẽ có ya nữ cờ tông Bachelor of Science National Radiology Technology from University of Wisconsin Milwaukee. Cho nên có tiêu nữ cái thứ chết rồi nữ. Tôi tận đây nam mô ya xoay ya nữ niệm thế chỉ ya tràn nhiên yang nữ cờ tông Bachelor degree nhất là nursing from University of Wisconsin. Đó cho nên có thể cái thứ chết rồi nữ. Tôi tận đây nam mô ya ấy ya nữ niệm thế tiến sĩ ya làm lo ya nữ cờ tông associate degree nhất là nursing from Northeast Wisconsin Technical College. Cho nên có thể cái thứ chết rồi nữ. Còn tên ông mù giờ Brandon Nulanly nghĩa thiết sĩ dân sở ya nữ cờ con high school diploma from Southwest High School. Brandon các bậc tua chỉ có các là check in gặp bé chỉ các bậc tua này. Ok, giờ chỉ tua nên để kia với mà đi thờ các cái kia bên của muốn nó có tổ ăn tổ chặt xe này. Còn đây là một giờ lúa ăn tì ya để tiết chế chặt xe ya nữ cờ nhớ cho sinh Catherine University of My Nursing thì sẽ được có thể lúa ăn cái thân chất rồi nữa lúa ăn các bạn qua nhá. Ok. Nếu chỉ tua là chỉ vậy thì cái món đồ này thế lịch sử nó lịch sử của nó là cái món đặc trưng của nó này. Thu tận đây là một nhà đề cha yang, đề cha yang này tức gì là có yang, nếu từ to high school diploma nhất là Washington East High School. Bất đề cái sách chết đâu nữa. Thật gì này, tôi lại tôi là vào xì ya có tổng tên nó một xì ya, thật gì này, tôi lại có là nếu để thế xì ya là lo ya, nếu cỡ tao associate degree nhất là nursing from NTC, tao sẽ được có tên theo share của người. Tôi cần đến nào một giờ đầu thì ya, nếu nhận đến gì giờ tông lâu ya, nếu cần ta high school diploma nhất là Siab High School, đó sẽ có thể qua cái sách xét rồi này. Tôi cảm thấy là một giờ cao na ya, để tiết sĩ giờ nhân lăng ya, nếu cần có high school diploma nhân đó thì Sierra High School, đó cho nên có thể qua cái sách xét rồi này.
tụ tận đây nam mô ya Kevin ya Kevin nhận thức sĩ dàn lanh ya nhận cả ta high school diploma nhớ đồ Warsaw West High School có tên của cái chất lượng nữa tụ tận đây nam mô ya Mai Hua ya nhận thức sĩ dàn sơ ya nhận cả ta high school diploma nhớ đồ Siab High School giờ đã có tên của cái chất lượng nữa tụ tận đây nam mô ya Pan Shua ya nhận thức sĩ ya Năng Sở ya nhưng cả tàu high school diploma nhớ đầu Warsaw West High School cho nên có thể sang xếp rồi nữa tụ tận đây nam mô ya Ba Jong ya nhận thức sĩ ya Siab cha ya nhưng cả tàu high school diploma nhớ đầu Siab High School đó cho nên có thể có cái sang xếp rồi nữa tụ tận đây nam mô ya Diệp Thanh ya nhận thức sĩ ya Tông Cú ya nên cả tàu high school diploma nhớ đầu Warsaw West High School cho nên có thể có cái sang xếp rồi nữa cho này tận đó nhận thức sĩ sẽ đợi thọ này sẽ đợi một tệ rồi cả chữ lâu nhất thì nó của lơ là mộtของประชาว่าเกรงเชียร์เราพูดไปจะมีหนัวตอนนี้ฉันพูดเตวันละจงนะตอนนี้ฉันมาได้ชิโร่ได้หรอวันนี้ฉันจงขนออยากขอจงชับเลยไปต่อชับเลยนะไปต่อชับเลยนู้น nhau mà nó tráp lời nhẹ chỉ chờ yêu tới tôi trong hậu xa chỉ tao xa hai tia yêu muốn nụ nọ cho tao tuôn cho loa cái chú cờ chi cho tao chỉ bao tin nên kể tao rồi buồn thảo y trên nhỏ của dễ cô rồi nhưng chỉ bao giờ kể chân chê trong đôi rút chê mù và tiền ra lia mù xóa ria xuân chia nụ bông mà lo tụi nó bé tao giờ kể tua cho bao tuần cho ta cái chuối cái chi tao tuần chi cho tê giờ kể và mừng vì bé bận chỉ cho giấc kỹ cờ tre
lo cùng tê su su mà cứ tìm mong lo cùng tê su su mà không như mong su su chỉ cho cái cờ tre nó bê tàu tàu sẽ kỹ tua cho tàu tuần cho cho ta cái chui cái chi tàu tuần chi kia tê sẽ kỹ và mừng vì bê bẩn chỉ cho sẽ kỹ cờ tre lo cùng tê su su mà cứ tìm mong lo cùng tê su su mà không như mong su su chỉ cho cái cờ tre su su cần tới biết theo chân tre su su cần tới nâng cái chỉ cho nhẹ